taimakon juna, musamman taimakon marasa ƙarfi. Idan kana da shi da yawa, raba wa jama'a, mai kaɗan ma raba, komin kankantar abin da Allah ya hore maka, rabar ka rabauta. Don alkhairan da ke cikin watan azumin Ramadan halalarsa daban ne. Yin alkhairi cikin watan azumi baya kaɗan kuma baya yawa. Wannan sako ne daga Sa'ar Mata Foundation ƙarƙashin jagorancin Gimbiyar Dange Barisa Sa'adat Yunusa Muhammad, mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara na musamman kan hukumar rage fatara. Muslim faithful urged to intensify prayers during the last 10 days of Ramadan. Polio immunization campaign targeting over 1 million children begins in Sokoto State. Agile project opens bidding for construction of school infrastructure in Sokoto State. Good evening, Iftar Mubarak, and welcome to Alu TV News. Today, Friday, the 6th of March 2026, which is equivalent to the 17th of Ramadan, 1447 after the Hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. Amin. I am Abdurrashid Wadata Buhari with the news. Muslim Ummah have been charged to intensify prayers, especially during this sacred month of Ramadan. The Chief Imam of Usman bin Affan Jumat Mosque Gaunama, Sheikh Yahuza Shehu Tambol, made the call during his third Jumat sermon in the month of Ramadan. Ibrahim Muhammad Aikin Allah reports. The Imam, while appreciating the abundant blessings of Allah the Almighty for witness in the days of Ramadan, charged Muslims to remain steadfast in their faith and continue preparing for the hereafter. He emphasized the need for Muslim worshippers to remain prayerful, especially as the last 10 days of the month of Ramadan are approaching, noting that doing so will help believers attain their needs and supplications. Sheikh Yahuza Shehu Tambol quoted relevant verses from the Holy Quran to buttress his message. The Imam explained that during the last 10 days of Ramadan, Allah the Almighty sends down His angels to the earth to listen to the supplications of those seeking His mercy and blessing. Imam Yahuza Shehu Tambol further stated that many bounties and blessings are attached to the last 10 days of Ramadan, urging Muslims to make good use of the opportunity. He also revealed that within the last 10 days lies the night of majesty, Laylatul Qadr, which Allah describes as a night better than 1,000 months, stressing that Muslims should not misuse the opportunity. The Imam later prayed for Allah's forgiveness, mercy and blessings upon his servant. He then led the congregation in the 2 Rak'at Jumat prayers. Similarly, special prayers were offered for the continued guidance and blessings for the leadership of Governor Ahmed Ali Sokoto State. The prayer session was initiated by the Guyo Elders Committee under the watch of the chairman of the Sokoto State Pilgrims Welfare Agency, Musa, with several Islamic scholars participating. 3 scholars and Malam Bashir Gidan Kanawa. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم أنت بحاجاتنا عليم وعلى قضائها قدير وهو عليك يسير فمن على بقضائها
The Friday sermon and special prayers were attended by Senator Aliyu Magatakardawa Makko, former governor of Sokoto State, Malam Yahya Abdul Karim, Speaker of the Sokoto State House of Assembly, Honorable Tukur Bala Bodinga, Minister of State for Works, Barrister Bello Muhammad Garanyo, the Deputy Chairman of the APC Sokoto State, Alhaji Yahya Buhari Siridawa, members of the State Executive Council, special advisors, Ambassador Abubakar Shehu, and many Muslim worshippers. 5 different mosques were also selected for the same prayers, which includes Sheikh Usman Fodio, Marina, Tudunwada, and Gaigi area. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, Alu TV News. Hundreds of Muslim faithful continue to visit the residence of Senator Aliyu Magatakardawa Makko to break their fast during the holy month of Ramadan. Correspondents sought the opinions of some community leaders on the impact and significance of gathering around the leaders during the month of Ramadan. The report. This has become a daily activity at the residence of Senator Aliyu Magatakardawa Makko from the first day of Ramadan to the last. Muslim worshippers usually troop in large number to break their fast with the meals generously provided by Senator Makko. Alu TV News spoke with some personalities who attended the iftar with Senator Aliyu Magatakardawa Makko. They described the gesture as commendable and prayed to Almighty Allah to continue to guide and support the senator in all his plans. So I do come here to greet Baba Alu and also break fast with many people that do come here to break their fasting. It is quite impressive. It's quite impressive seeing people from all walks of life coming here, especially less privileged people coming to break their fast here. It's something we all wish to have, we all wish to do. And it's something he deserves to be congratulated on. And it's something that we would like to take over from him one day and also break people's fast. I've been here in Nigeria for long, like almost 20 years, and I appreciate the tradition, and I like Nigeria food. I like the religion, the traditional breaking fasting. Yes, I very appreciate the chance to have and share and break fasting together with you people. Prayers usually follows immediately after the conclusion of the meal. فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم انصر إمامنا وولي أمرنا وقائد مسيرنا السياسي قضي مجلس الشيوخ الدكتور علي مغاتكردوا مكو مع ابنه حاكم ولاية سبكت دكتور أحمد علي سبكت وكن اللهم مؤيدا لهما وحافظهما وحارسهما وساترهما. اللهم أعز بهما الإسلام وجمع بهما كلمة المسلمين يا عزيز يا سلام. اللهم أصلح لهما الأحوال وهيئ لهما كل الأعمال بعفوك ومغفرتك يا كريم يا متعال. Senator Aliyu Magatakardawa Makko also expressed gratitude to Almighty Allah for the countless blessings. Sokoto State Government, in collaboration with UNICEF, has flagged off the March 2026 polio immunization campaign in the states, targeting about 1.2 million children aged 0 to 15 months, alongside a routine immunization for children aged 0 to 24 months. At the event, Governor of Sokoto State Ahmed Ali was represented by the Secretary to the State Government Alhaji Bello Muhammad Sifawa, assured residents of his administration's determination to ensure the provision of quality healthcare services for all, regardless of geographical location. Health correspondent Aisha Abdullah Aminu reports. The Secretary to the State Government, Muhammad Bello Sifawa, who represented Governor Ahmed Aliyu, said the state government remains committed to protecting the lives of children and assure that no child will be paralyzed by the polio virus. He added that measures have been put in place to improve the implementation of the exercise, stressing that traditional rulers and district heads must ensure zero tolerance for non-compliance across all wards. Similarly, we have also mobilized 2,830 house-to-house teams to visit every household
480 exhibition teams specifically equipped to navigate transit places, hard-to-reach terrains, and even areas with security challenges to vaccinate eligible children in our dear state. Also speaking, the Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, appreciated Governor Ahmed Aliyu for the support given to the health sector and expressed confidence in the success of the program and other health-related initiatives in the state. Let me inform His Excellency, adequate arrangements have been concluded to ensure success of this campaign commencing tomorrow. Hundreds of thousands of settlements have already earmarked. Hundreds of mobilization of personnel were mobilized and trained already to conduct this exercise. In their separate remarks, the Special Advisor to the Primary Healthcare Development Agency, Dr. Bello Muhammad Marnona, alongside the Acting Executive Secretary of the agency, Dr. Bilyamin Sifawa, noted that the issue of polio has persisted for years, but with the effort put in place by the government and development partners, the menace is gradually becoming a thing of the past. Goodwill messages were delivered by representatives of the National Primary Healthcare Development Agency, the World Health Organization, and UNICEF, who all pledged sustained support towards achieving a polio-free Sokoto state in the coming years. A highlight of the event was the symbolic flag-off of the polio immunization campaign by the Secretary to the state government. The event was attended by the Chairman of Kware Local Government, Ibrahim Attahiru, the Sarkin Yamman Kware, Alhaji Muhammad Dan Iya Turo II, officials of the Ministry of Health and its agencies, as well as development partners. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. Well, if you are just joining us, you are still watching Alu TV News transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us via our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while you can view us on our Facebook page at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will now continue. Efforts to strengthen education infrastructure at Sokoto State have received a boost as the government officials and stakeholders gathered for the opening of bids for construction of secondary schools under the Agile project. The bidding exercise marks a step in the state government's commitment in improving educational infrastructure and expanding access to quality education. Correspondence reports that the process is mandated by the World Bank. The report. The Sokoto State Commissioner for Basic and Secondary Education, who also serves as chairman of the steering committee, Professor Ahmad Laden Allah, has commended the remarkable achievements recorded by Governor Ahmed Aliyu in the education sector. Professor Allah called on contractors to ensure the delivery of quality and durable infrastructure that will enhance learning and improve the overall standards of education in the states. Therefore, I want to use this opportunity to call on all the bidders, those who are going to be successful eventually, to ensure that they carry out this job diligently. Of course, we'll be there to supervise the work, but we want you to cooperate with us so that we can deliver quality infrastructure. This infrastructure is for our children and our grandchildren, our sisters and our brothers. Earlier in his welcome remarks, the Deputy Coordinator of Agile Sokoto, Dr. Kabiru Garba Gober, highlighted the progress recorded under the project so far. He urged participating contractors to uphold the principles of transparency, accountability, and professionalism throughout the procurement process. Sokoto Agile has achieved remarkable progress in renovating 749 classrooms, constructing 214 solar-powered boreholes in 240 schools, and enrolling over 60,500 girls into safer, better equipped learning environment. Through the conditional cash transfer program, 41,820 girls have already benefited
and registration for the second cohort is ongoing, with a target of 16,000 girls. In a goodwill message, Rilwanu Bello from Ministry of Finance disclosed that the World Bank has already disbursed funds for the project. He also revealed that Governor Ahmed Aliyu has fulfilled the state's counterpart funding obligation for all World Bank-supported projects in the states. Other stakeholders present at the event included the Executive Secretary of the Female Education Board, Aliyu Shehu, Williamin of Sakefa, Muhammad Aliyu Ajia, the State SBMC Chairman, and Mallam Mamusa Mabera, Secretary of the ANCOPS. Rashid Wadata Buhari, Alu TV News. The Sokoto State Government, through the Ministry of Social Welfare and Humanitarian Affairs, has distributed financial support to traditional and modern singers in the state. Ibrahim Nazir Alajasani was there for Alu TV News and now reports. Flagging of the distribution of the sport in her office, the Commissioner for Social Welfare and Humanitarian Affairs, Hajia Sabib Balarabi, said the gesture is an annual initiative carried out by the present administration under the leadership of Governor Ahmed Aliyu Sokoto. Hajia Sabib Balarabi explained that the support was provided to enable the beneficiaries to celebrate the forthcoming Eid al-Fitr festival in comfort. She revealed that a similar gesture is also extended to them during Eid al-Kabir celebration. The Commissioner therefore urged the leadership of various associations to ensure fairness and transparency in the disbursement of the support for the benefit of their members. In a vote of thanks on behalf of the beneficiaries, Alhaji Umar Dan Ama and Alhaji Audu's team expressed appreciation to the state government for the concern consistently shown to them. They also commended the Commissioner for the commitment to ensuring justice and fairness in the distribution of the financial support. The event was witnessed by the Permanent Secretary of the Ministry, Alhaji Salud Muhammad Gladanchi, and other directors of the Ministry, Naziru Alajasani, Alu TV News. Thank you, Naziru, and with this wraps up our today's bulletin. But before we go, here are the main takeaways. We reported to you that Muslim faithful have been urged to intensify prayers during the last 10th days of Ramadan. We also brought to you that polio immunization campaign targeting over 1 million children has begun in Sokoto states. We also told you that the Agile project has opened bidding for construction of school infrastructure in Sokoto states. And that's conclude our today's bulletin. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the entire production team, I'm Rashid Wadata Buhari. Stay tuned for the House of Bashan coming up shortly, and may we continue to have an absolute blessings of the month of Ramadan. Goodbye.
An buƙaci al'ummar musulmi da su dukufa da addu'o'i a goman ƙarshe na azumin watan Ramadan. An kaddamar da shirin rigakafin cutar wato shan inna na polio da ke da manufar ganin ya game kimanin yara miliyan 1 a jihar Sokoto. Shirin na ajal ya bude dama ga 'yan kwangila da za su yi aikin samar da makarantu a jihar nan ta Sokoto. Masu kallo lalle marhaban da kasancewa da ku a labarun Alu TV. Yau dai muna juma'a 6 ga watan Maris din 2026 daidai da 17 ga watan Ramadan na shekarar musulunci ta 1447 bayan hijirar fayan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Da fatar an sha ruwa lafiya. Suna na Aminu Alhussein amana dauke da fasar labaran na wannan lokacin. An buƙaci al'ummar musulmi da cewa su da kufa da gudanar da addu'o'i na musamman na hukumar ƙarshe na azumin watan Ramadan. Babban limamin masallacin juma'a na Sheikh wato Usman bin Affan da ke unguwar gawan nama a nan birnin Sokoto, Sheikh Yahuza Shehu Tambawal shine wannan kiran a hudubarsa ta uku a wannan watan na Ramadan. Wakilinmu Ibrahim Ahmad aiki Allah na dauke da ƙarin bayani. Limamin yayin da yake gode wa Allah maɗaukakin sarki bisa ni'imomin da ya ma bayansa da ma damar ganin kwanakin azumin watan Ramadana, ya yi kira ga musulmi da su tsaya tsayin daka akan imaninsu tare da ci gaba da shirya kansu domin gobensu. Ya jaddada buƙatar masu ibada su kasance masu yawaita addu'a musamman ganin cewa kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadana na gabatowa. Yana mai cewa yin hakan zai taimaka wa muminai su samu biyan bukatunsu da kuma karɓar addu'o'insu. Sheikh Yahuza Shehu Tambol ya kawo ayoyi daga Alƙur'ani mai girma domin ƙarfafa saƙonsa. Limami ya bayyana cewa a cikin kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan, Allah maɗaukakin sarki yana saukar da mala'ikunsa zuwa doron ƙasa domin sauraron addu'o'in waɗanda ke neman rahama da albarkarsa. Imam Yahuza Shehu Tambol ya ƙara da cewa akwai ni'imomi da albarku masu yawa da ke tattare da kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan. Yana mai kira ga musulmi da su yi amfani da wannan dama yadda ya kamata. Ya kuma bayyana cewa a cikin kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan akwai daren Lailatul Qadari wanda Allah ya bayyana a matsayin dare mafi alkhairi akan watanni 1000. Yana mai jaddada cewa bai kamata musulmi su yi sakaci da wannan dama ba. Daga bisani limamin ya addu'ar neman gafara, rahama da albarka ga bayansa, sannan ya jagoranci sallar Juma'a mai raka'a 2. Haka zalika an gudanar da addu'o'i na musamman domin neman taimakon Allah ga ci gaban jihar Sokoto da kuma gwamnatin jihar Sokoto Ahmad Aliyu. Kwamitin da ta sun shirya zama addu'a cikin kulawar shugaban na alhazai jihar Sokoto inda malamai da dama suka gabatar da addu'o'i. Malaman da suka gabatar da addu'o'i sun hada da Sheikh Yahuza Shehu Tambuwal, Malam Lawal Abubakar da kuma Malam Bashir Gidan Kanawa. Allah ka ƙara taimakon mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu, ka ƙara sanya ma rayuwar shi albarka. Allah duk masu taimako ga tafiya ga Aliyu da mataimakon Ubangiji Allah ka taimake su. Allah ka yi musu taimako naka. Ya Allah, dukkan wanda yake da wani matsayi a wannan jiha da kuma ƙasa a cikin wannan ƙasa tamu, ya Allah ka taimake shi. Addu'o'in dai na musamman sun samu halartar Sanata Aliyu Magatakardawa Makko, sai kuma tsohon gwamnan jihar Sokoto Malam Yahaya Abdul Karim, haɗi da kakakin majalisar dokokin jihar Sokoto Honorable Tukur Balabu Dinga, sai kuma ministan ƙasa a ma'aikatar ayyuka Barista Bello Muhammad Gwaranyo, da kuma mataimakin shugaban jam'iyyar APC na jihar Sokoto Alhaji Yahaya Buhari Siriddawa, da mambobin majalisar zartarwa ta jiha, sai kuma masu ba da shawarwari na musamman, da kuma ambasada Abubakar Shehu Wurno da sauran masu ibada a masallatan. Haka kuma an zaɓi masallatai 5 domin gudanar da irin wannan addu'a, ciki har da masallacin Sheikh Usmanu bin Fodio da ke Marna, sai unguwar Tudun Wada da kuma shiyar Gagi. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu TV.
ɗaruruwan al'ummar musulmai ne ke ci gaba da tururuwa a gidan sanata aliyu magatakarda mako domin buɗe baki a wannan watan na ramadan. Wakilin abdulrashid wadata buhari ya jiyo mana ra'ayoyin wasu daga cikin jagoran al'ummomi akan muhimmancin da ke tattare da haɗuwa waje ɗaya domin gudanar da buɗe bakin garautan nasa. Buɗe baki a kowace rana na watan Ramadana tun daga farko har ƙarshensa kuwa ya kasance wata babbar la'ada ta gidan sanata Aliyu magatakarda mako. Dubanin al'umma ke tururuwa domin buɗe bakinsu da abincin da sanata Aliyu magatakarda mako ya tanada zuwa gare su. Manema labaran Alu Tv sun zanta da wasu daga cikin muhimman mutanen da suka samu zuwa buɗe baki a gidan sanata Aliyu mako. Sun bayyana wannan gagarumin ƙoƙari a matsayin abin jinjina da yabawa, inda suka roƙi Allah da ya ci gaba da taimakawa sanatawa mako da bashi nasara akan duka ƙudurorin da ya sanya a gaba. Wannan hidima duk shekara sarkin yamma yana yinta. Kuma duk shekara abubuwan ƙara haske suke yi, dubbai ɗaruruwan mutanen jama'a suna tahowa nan su halarci buɗin baki. Haka irin wannan lokacin na watan azumi mai girma sarkin yamma yakan raba abinci ga mutane da yawa cikin wannan jihar. Wannan hidimar da yake yi muna fatan Allah shi karbi wannan aikin nashi. Barka da sharuwa. A kowane lokaci addu'a tana biyowa bayan kammala cin abincin da al'umma suke yi. فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم انصر إمامنا وولي أمرنا وقائد مسيرنا السياسي قضي مجلس الشيوخ الدكتور علي magatakarda mako مع ابنه حاكم ولاية سكوت الدكتور أحمد علي وكن اللهم مؤيدا لهما وحافظهما وحارسهما وساترهما. Wata ɗaya ko kuma 'yan ƙasa da wata ɗaya zuwa wata 15 tare da wasu daga cikin rigakafin da ake mai yara 'yan ƙasa da wata ɗaya zuwa watanni 24 a wajen taron wanda gwamnan jihar sokoto ya samu wakilcin sakataren gwamnatin jihar alhaji muhammadu bello sifawa. Gwamnatin ta bayar da tabbacin cewa za ta yi kokari musamman na fitowa da shirar da ke da manufar inganta lafiyar al'umma ba tare da nuna wariya ko bangaranci ba. Wakilinmu ta bangaren lafiya aisha billahi aminu na dauke da karin bayani. Sakataren gwamnatin jihar Sokoto Muhammad Bello Sifawa, wanda ya wakilci gwamna Ahmad Aliyu, ya ce gwamnatin jihar Sokoto na ci gaba da jajircewa wajen kare rayukan yara tare da tabbatar da gujewa kamuwar yara da cutar shan inna. Ya ƙara da cewa an ɗauki matakai domin inganta yadda ake gudanar da wannan shiri, inda ya jaddada cewa sarakunan gargajiya da hakimai su tsaya domin tabbatar da an gudanar da shirin ba tare da wani rashin bin ƙa'ida ba a dukkanin unguwanni. Shi ma da yake jawabi, kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar ya yaba wa gwamna Ahmad Aliyu bisa irin goyon bayan da yake bayarwa a ɓangaren lafiya, tare da bayyana ƙwarin gwiwarsa ga shirin da ma sauran ayyukan kiwon lafiya a jihar domin samun nasara. Tabbata mai girma gwamna wanda ya samu wakilcin sakataren gwamnati cewa ma'aikatar lahiya da agency duka an shirya na ƙaddamar da wannan, inda dubban settlement aka keɓe inda za a yi wannan aiki. ɗaruruwan ma'aikata an ɗauke su kuma an ba su horo na musamman don su gudanar da wannan aiki. A nasu jawaban, mai baiwa gwamnan shawara na musamman kan hukumar kula da lafiya matakin farko, Dr. Bello Muhammad Marnona, tare da muƙaddashin sakataren gudanarwa na hukumar, Dr. Bilyaminu Yaro Sifawa, sun bayyana cewa matsalar shan inna ta daɗe tana addabar al'umma. Amma sakamakon ƙoƙarin gwamnati da abokan tallafawa na samar da ci gaba, cutar na ƙara raguwa a hankali. Haka kuma wakilan hukumar kula da lafiya matakin farko ta ƙasa, hukumar lafiya ta duniya da asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya
sun gabatar da sakonnin fatan alkhairi inda suka ɗauki alwashin ci gaba da bayar da goyon baya domin ganin an kawar da cutar shan inna gaba ɗaya a jihar Sokoto a nan gaba. To kun ga duk kokarin da muke yi ga baki daya muka haɗa hannu da su da ku da mu shine mu tabbatar mun ga cewa yaran ga suna cikin koshin lafiya tun daga haihuwansu har zuwa ga lokacin da za su samu ƙarfin garkuwar jiki. Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da suka ja hankali a wajen taron shine kaddamar da allurar rigakafin shan inna a hukumance, wanda sakataren gwamnatin jihar Sokoto ya jagoranta. Taron ya samu halartar shugaban karamar hukumar Kware Ibrahim Attahiru, sarkin yamman Kware Alhaji Muhammad Dan Iya Toro na biyu, da jami'an ma'aikatar lafiya da hukumominta tare da abokan tallafawa. Aisha Abdullahi Aminu, labarin Alu TV. Tumadala masu kallo kada ku sha'afa labarai da rahotanni na zama ku ne kai tsaye daga gidan talabijin na Alu TV. Ku bibiye mu a shafukan na sada zumunta musamman a YouTube ku rubuta Alu TV. A Facebook ma za ku iya rubuta Alu TV News, kazalika ku je a manhajar Play Store ku rubuta Alu TV domin sauke manhajar mu domin ci gaba da kasancewa da shirarruwan mu. Tuwanan kuma kokarin ganin an samar da gine-gine musamman a bangaren ilimi na jihar Sokoto a cewa bangaren na ci gaba da samun wato bunƙasa daidai lokacin da gwamnatin jiha ko kuma jami'an gwamnatin jiha haɗe da sauran masu ruwa da tsaki suka haɗu waje ɗaya domin buɗe damar kwangilar samar da makarantun nan sakandare karkashin shirin agile a jihar nan ta Sokoto. Ba da dama dai na daga cikin kokarin da gwamnatin ke yi musamman na inganta samar da abubuwan da ake bukata a bangaren na ilimi domin ganin cewa al'umma sun samu ingantaccen ilimin. Wakilinmu Abdulrashid Wadata Buhari ya rawaito mana cewa shirin da yana samun tallafin wato bankin duniya ne. Kwamishinan ilimin bai ɗaya na jihar Sokoto wanda yake kuma shugaban kwamitin kula da shirin Agile na jihar Sokoto Farfesa Ladan Ahmad Ala ya yi jinjina wa gwamnan Sokoto Ahmed Aliyu da kuma bayyana gagarumin cigaban da ya samu a ɓangaren ilimi. Farfesa Ala ya yi kira ga ɗaukacin 'yan kwangilar da su tabbatar da sun gudanar da ayyuka masu inganci domin samar da bunƙasuwar ilimi a faɗin jihar Sokoto. Da yake jawabin maraba, mataimakin coordinator shirin Agile na jihar Sokoto Dr. Kabiru Garba Gobir ya bayyana gagarumin cigaban da shirin ya samu a zuwa wannan lokaci. Daga nan ya kira ga ɗaukacin 'yan kwangilar da su gudanar da ayyukansu ta hanyar gaskiya da ƙwarewa a lokacin aiki. A jawabinsa na fatan alkhairi, Lilwanu Bello, wakilin ma'aikatar kuɗi na jihar Sokoto, ya bayyana bankin duniya da riga ya bayar da kuɗi domin gudanar da wannan aiki. Daga nan ya bayyana cewa gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu ya bayar da duka kuɗin da ya kamata a matsayin kuɗin da jihar za ta bayar ga ɗaukacin ayyukan da bankin duniya yake gudanarwa a jihar Sokoto. Sauran masu ruwa da tsaki da suka halarci taron sun hada da babban sakataren hukumar ilimin mata ta jihar Sokoto Aliyu Shehu da Bilyaminu na Sakefa da kuma Muhammad Aliyu Ajiya wanda yake shugaban kwamitin kula da makarantu na al'umma na jihar Sokoto da Mallam Musa Mabera sakataren kungiyar ANCOPS. Abdulrashid Wadata Buhari, labaran Alu TV. Gwamnatin jihar Sokoto ta hannun ma'aikatar kula da jin daɗin al'umma ta bayar da tallafin kuɗaɗe ga mawaƙa na gargajiya da kuma na zamani. Wakilinmu Naziru Alhaji Sani ya halarci taron ga kuma abin da ya haɗa mana. Da take kaddamar da bayar da tallafin na kudaden a ofishinta, kwamishinar ma'aikatar jin daɗi da walwalar al'umma ta jihar Sokoto Hajiya Asabe Balarabe ta bayyana cewa wannan shiri a kowace shekara gwamnatin jihar Sokoto tana kaddamar da shi ga mawaka. Hajiya Asabe Balarabe ta bayyana cewa wannan tallafi ana bayar da shi ne domin taimaka musu su samu yin bukukuwan sallah a cikin jin daɗi. Kazalika ta bayyana cewa ana bayar da irin wannan tallafi a kowace shekara ga sallar layya. Haka zalika kwamishinan ta buƙaci shugabannin ƙungiyoyin mawaƙan da aka damƙa ma wa'annan kuɗaɗen da su tabbatar da yin adalci ga mambobin su yayin rabon wa'annan kuɗaɗen. Su kuma Abdul da Audu Stim gwargwado sun rike abin. Ko ba a basu ba sukan yi amfani da damar da Allah ya basu da abin da Allah ya sa suna da su yi wannan abin saboda a karama wannan jihar kuma a tabbatar da son su ga mai girma gwamnan jihar Sokoto.
A cikin jawabin godiya, Alhaji Umaru Dan Ama da kuma Alhaji Audu Stim sun bayyana godiyar su ga gwamnatin jiha bisa ga irin kulawar da take nuna musu. Kazalika sun yaba da kokarin kwamishinar wurin tabbatar da adalci da gaskiya yayin ba su wayannan kudaden. Muna godiya ga mai girma gwamnatin jihar Sokoto da baba ne a duma ga takar rayuwa muku. Sun kyautata sun ba mu abin sayan shuga da madara. Ga sunan an dauka. Wanda suka shaidi bayar da wayannan kudaden dai sun hada da babban sakataren ma'aikatar Alhaji Salihu Muhammad Galadanci da kuma sauran daraktocin ma'aikatar. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. Don gaida Naziru da wannan rahoton, wanda kuma da rahoton nakan ne labaran na wannan lokacin suka kammala. Sai da kafin mu yi sallama tun da farko kun ji cewa an buƙaci al'ummar musulmi da cewa su da kufa da gudanar da addu'o'i musamman a goman ƙarshe na wannan watan na Ramadan. Haka ma kun ji cewa an kaddamar da shirin rigakafin cutar shan inna da ke da manufar game sama da yara miliyan 1 a jihar Sokoto. Da ƙarshe ma kun ji cewa shirin na inganta ilimin 'ya'ya mata na Ajal ya buɗe damar kwangila ga 'yan kwangila na da za su yi aikin samar da makarantun nan sakandare a jihar ta Sokoto. Masu kallo iyakacin abin da ya sauwaki na labarin na wannan lokacin, a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar su. Aminu Alusin Amana sunana da na fassara na karantu ke maku fata alkhairi. Assalamu alaikum.